Hello, my students in 7th grade. How are you? Hope you are all very well. Today we are going to take action back activity book. So please open your activity book. Page 52. Page 52. We have fourth section, focus on writing. Focus on writing. Now, here we have punctuation, writing dates. Writing dates. It's important to know how to write dates. We have two ways, in British English or in American English. Now, in British English, it's usual to write the date before the month. دائما باللغة الإنجليزية البريطانية في العادة بيكتبوا الديت before the month، بيكتبوا اليوم قبل الشهر. كمان مرة يا سابع، باللغة الإنجليزية البريطانية بيكتبوا اليوم قبل الشهر. For example, we can write 31st January 2011. 31st, look here, we add ST, 31st January 2011 or 31 January 2011. إذا كمان مرة اللغة الإنجليزية البريطانية بيكتبوا اليوم قبل الشهر. Whereas in American English, it's usual to write the month before the date. بينما اللغة الإنجليزية الأمريكية, it's usual to write the month before the date. عادة بيكتبوا الشهر قبل اليوم. So here we have January 31st, 2011 or January 31, 2011. Now look here, we have comma. When we write January 31, we will write comma 2011. Pay attention، بدنا نركز كتير منيح. اللغة الإنجليزية البريطانية بنكتب اليوم قبل الشهر. اليوم إما بنكتبه 31st بهذا الشكل، بنحط ST 31st January 2011 or 31 January 2011. ما في عندي فواصل، ما في عندي أي dash. While as here we have in American English, it's usual to write the month before the date. باللغة الإنجليزية الأمريكية بنكتب الشهر قبل اليوم. إما بنكتبه بهاي الطريقة January 31st 2011 or January 31, 2011. بدنا ننتبه للطريقة الثانية. إذا بدأت أنا بالشهر واستخدمت 31 without ST, we will write here a comma. January 31, 2011. Now here the third one, we can write dates in different styles. ممكن نكتب إحنا التاريخ بأشكال مختلفة. So here we have 31-01-11. Of course, here we have the date, the days, and the month. And then here we have the year. نبدأ بالأيام 31 and the month and the year 31 of January 2011. And here we have 31 January 2011. ننتبه مع بعض، نكتب الأرقام بدون 2011 رح نكتب فقط 11. So again 2011 we write just 11. Here also we will write just 11 and we will put dots between the month and the year, the days, the month and the year. إذن إما بنكتب باستخدام الداش أو باستخدام الدوتس. نبدأ باليوم بعدين الشهر بعدين السنة نستخدم داش أو دوتس، أو رح نبدأ بالشهر اليوم السنة شهر يوم سنة رح نستخدم داش أو دوتس. Now let's answer exercise number 1. Complete this table with the corresponding dates. Pay attention, here we have 20th June 1955, June 20, 1955. So the first one is how to write in British English. We have a 20th June. So we will start with the days, then the month, and then the year. بدأنا بالأيام، بعدين الشهر، بعدين السنة. So this is the British English, how to write the date in British English. And here we will start with the month, the date, and then the year. So we will start with the month again, the date, comma, and the year. This is how to write the date in American English, the month, the days, comma, and the year. We have here number 2 and 3. Look here, we will write as
the date here with dots, 20 June 55. Again, we will write here 20, and then the month June, we will write 06, and then we will write the year 55. We will not write 19. ما رح أكتب 1900، رح أكتب فقط 55. كمان مرة يا سابع رح نكتب التاريخ بهاي الطريقة 20/6/55. طبعا 20 اللي هي الأيام 20 06 June 20 June and 55 للسنة. ما رح نكتب 19. Now we have number 3. الطريقة الثانية رح نبدأ بالشهر وبعدين الأيام وبعدين السنة. إذن هاي الطريقة رح أبدأ بالأيام، الشهر، السنة. الطريقة الثانية رح أبدأ بالشهر بعدين الأيام والسنة. So we will start with the month, which is June. So we will write number 6, then 20 and 55 for the year. 55 for the year للسنة بدون 19. رح نكتب فقط آخر رقمين من السنة 55. We will continue now the same for the other blanks. We will start here. We have April 15, 2011. April 15, 2011. They start by using the month, then the days and the year. So here we will write by using the days, the month, the year. الطريقة هاي استخدموها الطريقة الأمريكية. How to write the date in American English. Whereas here we will write how to write the date in British English. We will start with the days, the month and the year. So here we will write the date. Start with 15th April 2011. 15th April 2011. So here we have the American English way to write the date. April 15, 2011. الطريقة الثانية رح نكتبها الطريقة البريطانية 15th April 2011. Here we will write the date by start with the days and then the month and 11. رح نكتب الأيام 15 and we will put a dot 04, the month April 04, and then we will put a dot 11. We will choose just the last two numbers here. We will write the last two numbers 11. دائما بنكتب الأيام والشهر والسنة رح نختار فقط آخر رقمين 15 point or dot 04 dot 11. Number 6 here we will write 4/15/11. 4 for the month, 15 for the days and 11. إذا عنا طريقتين للكتابة بالأرقام. ببدأ بالأيام بعدين الشهر بعدين السنة، أو الشهر الأيام السنة. بدنا ننتبه بالنسبة للشهر. إذا بدأنا بالأيام بعدين الشهر رح نكتب معاه 004. إذا بدأنا بالأيام بعدين الشهر رح نكتب 04. بينما إذا بدأنا بالشهر ما رح يكون عندي هون 0. رح نبداها before 15/11. The same we will write it for this date. We have 25.05.10. Of course we have 25 for the days. عنا 25 للأيام، وال5 رح تكون للmonth للشهر، وال10 of course للسنة. So here we will write 25th May 2010. 25th May 2010. While here we will start with the month May 25, 2010. May رح نبدأ بالشهر 25 الأيام بعدين رح نحط الكوما 2010. And here we will start with the month 5. We will write the month first dash 25 dash and 10. We just write 10 without the 20. The last one we have 9/31/12. Of course 9 will be for the month and 31 for the days and 12 for the year. So here we will start with
the days 31st September 2012, and 11 we will start with the month September 31, we will write comma 2012. Here we will start with the days 31.09.12. And that's all for writing dates. Let's look at spelling here. التهجئة. Complete these comparative and superlative adjectives with the correct spelling. رح نكمل الصفات اللي موجودة عنا، صفات المقارنة والتفضيل بالتهجئة المناسبة. We have A, O, D. Of course, we will write the adjective old, and we have 3 blanks, so we will write oldest, oldest. Here we have kind, kinder, kinder. We will add er after the adjective kind. So we will write here kinder, kinder. C will be harder, harder. D, wiser. E, hottest. F, busier. And the last one, faster. So again, old, oldest. This is the superlative of the adjective old. Kind, kinder, the comparative of the adjective kind. Hard, harder, also the comparative of hard. Wise, wiser, the comparative of wise. Hottest, the superlative. And here, busier, busy, busier. Fast, faster. That's all for number 2. Now let's look at exercise number 3. Linking words in stories. كلمات الربط بقصة. We have establishing a sequence. Write these phrases in the correct place to complete the story. بدنا نكتب الجمل اللي موجودة عنا بالمكان المناسب حتى نكمل القصة. When she opened the door, عندما فتحت الباب, as soon as Max gave the man his, بينما ماكس كان أو أعطى الرجل his mom's address, عنوان أمه. Half an hour later, بعد نصف ساعة, as they cycled back, بينما رجعوا بالدراجة. One very hot day last summer, في أحد الأيام الحارة الصيف الماضي, before his uncle saw it, قبل ما يراه عمه. A few minutes after they knocked, بعد دقائق من طرقه الباب أو من طرقهم للباب. When they arrived, عندما وصلوا. إذا رح نستخدم الجمل اللي موجودة عنا بالبوكس لنكمل فيهم القصة. One very hot day last summer, في أحد الأيام الحارة الصيف الماضي, Nina and Max saw Max's mother come in looking very angry. Nina and Max saw Max's mother come in looking very angry. نينا وماكس شاهدوا ماكس دخلت وهي كتير معصبة. Do you remember that old house over Norton Drive? She said. هل تتذكرون ذاك البيت القديم في نورتون درايف؟ I put a for sale sign up in the yard this morning and now it's gone. وضعت لوحة للبيع in the yard this morning, في الساحة هذا الصباح، والآن قد ذهبت. إذن المنزل القديم اللي موجود بنورتون درايف، أمه لماكس حطت لوحة I put a for sale sign up. إذن هاي اللوحة مكتوب عليها I put a for sale للبيع. أنا وضعت هذه اللوحة للبيع in the yard this morning and now it's gone. إذن إيش هو اللي للبيع؟ اللي هو المنزل القديم اللي موجود بنورتون درايف. اللوحة اللي حطتها الأم it's gone، ذهبت، سرقت. ماكس said to Nina, let's solve this mystery. شو حكى ماكس لنينا؟ خلينا نحل هذا الغموض. Let's solve this mystery. دعينا نحل الغموض. An old lady lives in the house next to the one for sale, said his mother. شو حكت أمه لماكس؟ أمه لماكس حكت لهم an old lady، يوجد امرأة قديمة lives in the house، تعيش في المنزل next to the one for sale،
تعيش في المنزل بالقرب من المنزل الذي نريد بيعه. Maybe she saw something. نينا said. شو حكت نينا؟ من الممكن أن تكون قد رأت شيئا. Let's go and ask. دعونا نذهب ونسألها. Here we have they saw a man in a truck in front of the empty house. Now we will need a sentence to connect the next one. We have they saw a man in a truck in front of the empty house. Of course, we will write half an hour later. Half an hour later, they saw a man in a truck in front of the empty house. بعد نصف ساعة رأوا رجل في شاحنة أمام المنزل الفارغ. أمام المنزل الفارغ. Is this the house for sale? هل هذا المنزل للبيع؟ There aren't any signs. لا يوجد أي لوحات. I want to buy it. أنا أريد شراءه. The man said. الرجل شو حكى لهم؟ هل هذا المنزل للبيع؟ ما في لوحات. I want to buy it. أنا بدي أشتريه. My nephew lent me his truck to see it. My nephew ابن أخي lent me his truck. أعارني شاحنته لرؤية هذا المنزل. My mom is selling it. Max told him. شو حكى له ماكس؟ ماكس أخبره My mom is selling it. أمي تريد بيعه. He drove off. Now we need a sentence to connect with he drove it. Here we should write as soon as Max gave the man his mom's address, he drove off. So again, my mom is selling it. Max told him. حكى له ماما سوف تبيع المنزل. ماما سوف تبيع المنزل. As soon as Max gave the man his mom's address. بينما ماكس أو في الوقت الذي ماكس أعطى فيه الرجل عنوان أمه he drove off. ساق بعيدا. said نينا. شو حكت نينا؟ his nephew may be the thief. ممكن ابن أخوه هو يكون السارق. Maybe he didn't want people to buy the house. من الممكن أنه لا يريد الناس أن تشتري المنزل. And he put the sign in the back of a truck. ووضع الإشارة. He put the sign اللوحة in the back of a truck. في خلف الشاحنة. في خلف الشاحنة. So the answer here will be before his uncle saw it. Now again, said Nina, his nephew may be the thief. من الممكن أن يكون ابن أخوه هو السارق. Maybe he didn't want people to buy the house before his uncle saw it. من الممكن أنه لا يريد للناس رؤية المنزل قبل أن يراه عمه. And he put the sign in the back of a truck. ووضع الإشارة أو اللوحة في خلف الشاحنة. Max said, let's ask Mrs. Stearns. Let's ask Mrs. Stearns. دعينا نسأل Mrs. Stearns. Mrs. Stearns came to the door. Oh, the thief is Freddie Swanson, she told them. He lives a block away and he's very mean. So again here, Mrs. Stearns came to the door a few minutes after they knocked. Mrs. Stearns جاءت إلى الباب. سمعت صوت طرقهم للباب بعد لحظات من طرقهم للباب. إذن فتحت لهم الباب أو جاءت إلى الباب بعد لحظات بعد دقائق من طرقهم الباب. Oh, the thief is Freddie Swanson. شو حكت لهم؟ She told them that the thief is Freddie Swanson. حكت لهم الحرامي أو السارق هو فريدي سوانسون. He lives a block away and he's very mean. He lives هو يعيش في المبنى آخر بعيد and he's very mean وهو بخيل جدا. Now Nina looked inside and she saw a cheerful fire in the chimney. When she opened the door, عندما فتحت الباب, when she opened the door, Nina looked inside. Nina نظرت إلى داخل منزلها and she saw a cheerful fire in the chimney. وشاهدت نار متوهجة in the chimney في المدخنة.
إذا لما فتحت الباب مسز ستيرنز، نينا نظرت إلى داخل منزلها ورأت نار متوهجة في المدخنة. Let's go and see Freddie, Max said. شو حكى لها ماكس؟ دعينا نذهب ونشاهد أو نرى فريدي. Freddie said, I didn't take that sign. شو حكى لهم فريدي؟ I didn't take that sign. أنا لم آخذ تلك اللوحة. I worked in the garden all morning. أنا اشتغلت في الحديقة طوال الصباح. Nina looked at his garden. It was very tidy. نينا نظرت لحديقته. إذا نينا بعد ما حكى لهم إنه أنا اشتغلت في الحديقة طوال الصباح ما أخذت أي إشارة، طلعت على الحديقة. It was very tidy. كانت مرتبة جدا. Nina and Max talked. As they cycled back, Nina and Max talked. So again, Nina looked at his garden. It was very tidy. نظرت نينا لحديقته كانت مرتبة جدا. As they cycled back, بينما عادوا إلى دراجتهم نينا and Max talked. تحدثوا نينا وماكس. Nina told Max's mother, we know who took the sign. Now we need here the sentence when they arrived. When they arrived, Nina told Max's mother, we know who took the sign. عندما وصلوا نينا تحدثت لأم ماكس، حكت لها we know who took the sign. نحن نعلم من الذي أخذ الإشارة. Now let's answer exercise 4 depending on the story. Who took the sign? How did Nina and Max find out? من هو الذي أخذ الإشارة أو اللوحة؟ وكيف علم نينا and Max؟ كيف عرفوا مين السارق؟ We have here Freddie, Mrs. Stearns, or the man's nephew. Did it because, and we need because here. Again, مين هو السارق؟ فريدي Mrs. Stearns or the man's nephew. فريدي ولا Mrs. Stearns ولا ابن أخ الرجل اللي كان سائق الشاحنة. So the answer will be here. Mrs. Stearns stole the sign because she didn't want to have any neighbors. إذا وجدوا السارق كانت Mrs. Stearns. She stole the sign because she didn't want to have any neighbors. سرقت اللوحة لأنها لم تكن تريد أي جيران. إذا سرقت اللوحة لأنها ما بدها جيران يسكنوا بالقرب من منزلها. Max and Nina found out because. طيب كيف هم وجدوا إنه Mrs. Stearns هي السارقة؟ كيف علموا بأن Mrs. Stearns هي السارقة؟ And here we have the answer. Mrs. Stearns was burning the sign in her fireplace on a very hot day. إذا كيف علموا بأن Mrs. Stearns هي السارقة؟ عندما فتحت الباب. When she opened the door, Nina looked inside and she saw a cheerful fire in the chimney. حكينا إنه لما فتحت لها الباب نينا طلعت بداخل منزلها ورأت a cheerful fire. نار متوهجة في المدخنة. So she was burning the sign. She was burning كانت تحرق اللوحة أو الشارع in her fireplace في المدخنة on a very hot day في يوم حار جدا. إذا بعد ما ماكس ونينا حققوا من هو السارق وصلوا لنتيجة إنه السارق هي Mrs. Stearns stole the sign because she didn't want to have any neighbors. هي سرقت اللوحة لأنها ما بدها أي جيران. وكيف علموا بأن Mrs. Stearns هي السارقة؟ She was burning the sign in her fireplace. كانت تحرق الإشارة أو اللوحة في مدفأتها on a very hot day. إذا هي كانت مشعلة المدفأة في يوم حار جدا وهذا يدل على أنها هي السارقة. And that's all for our story. Page 52 and 53. Page 54, 55 is your homework. Now your homework is to answer the exercises, page 54 and 55. And that's all for today.